that is selection of research topic and problem formulation. Right. So it is the topic for today, and last day in the previous class I started the topic. Then we can see. Right, we have discussed this social research process. Right, so there are 11 steps in social science research process. So if anyone have to conduct a research study or a research, they have to follow these points. So first point is formulation of research problem, review of literature, formulation of hypothesis, formulation of research design, defining the universe of study, determining sampling design, administrating the tools of data collection, analysis of data. Just a minute. Harish, good morning. అదే క్లాస్లో ఉన్నాయి, క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత మీ క్లాస్ తీసుకుంటాను. Right. Analysis of data, tentative testing of hypotheses, generalization and interpretation, reporting the research. So these are the 11 steps involved for conducting a research. Right. So today we discuss about the first step, that is selection of research topic and formulation of research problem. Right, selection of research problem. So for conducting a research, what we have to do is we have to identify, we have to select a problem. We have to select a problem, research problem, or research topic, or research question, or a issue. So the selection of a problem is the first step in research. The term problem is a research question or a issue to be examined. So, problem means it is one issue related to present sociological conditions. Right? It is a problem which is disturbing the human beings. So, like that, the selection of a problem for research is not an easy task. Itself is a problem. Vision and imaginative insight plays an important role in this process. Right. So selection problem is very important. Selection of problem is very important. I already explained that there are so many problems are available in the present days. So many burning problems are available for conducting a research. Right. So for receiving any fellowships from the government or any research institutions, they give the priority for the research topic. Research topic. So they first see, for when we applied for any research fellowship or any research project, first they will see what is the topic, and how it is it a burning problem, is it a present issue? So all these the things will be identified. So first what they will see, so for the selection of the problem is very important, and everybody and every time we will express our research problem to the other people. It is important for students of professional courses to submit their dissertation. I already explained that in MSW or MBA or any other professional courses, they have to submit a dissertation. So for those people, the selection of the research topic is very important. It is important for MPhil and PhD students to complete their education. So MPhil and PhD students, they do the research. They do the research on a specific topic, specific research problem.
So it is a very selection of the research problem is very important for those people. Important for the academicians to apply for the projects in government research institutes and funding organizations. The academicians means the lecturers, the professors, and other people who is engaged in the academics. They always submit the proposals for getting the projects and fundings from the government institutions and the research institutions to conduct the research project. For all this purpose, we have to select a research problem. So that is the so that have that much of importance, right? So was coming to the next slide. When we ask senior scholars, so for myself also, we conducted research studies in my MPhil, in my PhD, and my postdoctoral fellowship. I conducted three research studies. So that when the junior scholars ask to the senior scholars what they suggest some topics, they suggest first give the preference to your guide. First give the preference to your guide because we have to work under the guidance of the professor. So what senior scholars suggest us, so you can give the preference to your guide. So your guide will suggest you a topic. So don't bother about the topic. యువర్ గైడ్ విల్ ఇన్ఫార్మ్ యూ. మీ గైడే మీకు చెప్తారు, మీరు దాని గురించి వరి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. మీ గైడ్ ఏం చెప్తే దాని మీదే పని చేయండి, దాని మీదే రీసెర్చ్ చేయండి అని చెప్పేసి మా సీనియర్ స్కాలర్స్ చెప్తా ఉంటారు. కొంతమంది కండక్ట్ ది స్టడీ ఆన్ ద ఓల్డ్ ప్రాబ్లమ్స్ వేర్ మోర్ రీసెర్చ్ వర్క్ ఈజ్ ఆల్రెడీ డన్ and the material and the reviews are already are available, ready and available for review of literature. Some senior scholars suggest us, so conduct the study on the old problems where more research work is already done and material and reviews are available. So మీ రీసెర్చ్ వర్క్ తొందరగా అయిపోవాలంటే ఏదైనా పాత ప్రాబ్లమ్స్ తీసుకొని వాటి మీద వర్క్ చేయండి, రీసెర్చ్ చేయండి. అలా చేస్తే ఏమవుతుందంటే మీకు రివ్యూస్ మెటీరియల్ అంతా అందుబాటులో ఉంటుంది కాబట్టి మీ వర్క్ తొందరగా అయిపోతుంది అని చెప్పేసి చాలామంది చెప్తా ఉంటారు సీనియర్ స్కాలర్స్. Somewhat it may be right, and but we have to select a new problem and have to contribute the new knowledge. So all these were only for getting the academic degrees. But when we are conducting a research, when we have to do a research, so that time we have to select a new problem, and have to contribute the new knowledge. సో ఎప్పుడైతే కొత్త ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎవరికి దాని గురించి తెలియకముందే కొంత సమాచారాన్ని మనం కానీ సమాజానికి ఇచ్చినట్లయితే, సో దట్ బికమ్ ఏ న్యూ నాలెడ్జ్ టు ద సొసైటీ అండ్ ఆల్ ద పీపుల్ విల్ బి అప్రిషియేట్ యూ. The new problems have creates some more interest to all the people and educators. So when you are doing research, so if you can do the research on the new problem, so it creates interest to all the people. టాపిక్ చెప్పడంతో ఏ టాపిక్ మీద రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు అంటే ఏదైనా ఓల్డ్ ప్రాబ్లం చెప్పామనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎస్హెచ్జీస్ మీరు చేస్తున్నానని చెప్పామనుకోండి. ఎస్హెచ్జీస్ ఎప్పటి నుంచో ఉన్న ప్రాబ్లం, దాని ఎప్పుడు 1975లో ఇందిరాగాంధీ గారి టైంలో ఎస్హెచ్జీని ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు. సో అప్పుడు 75 నుంచి ఇది 2021 అంటే దాదాపు 45 సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఎస్ఎస్సిసి మీద రీసెర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. ఇప్పుడు కూడా అదే టాపిక్ చెప్పారంటే పీపుల్ అంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. ఎడ్యుకేటర్స్ అంటే పేపర్ పిహెచ్డీలు దిద్దేవాళ్ళు, వాళ్ళంత ఇంట్రెస్ట్ చూపించారు. సో ఇక్కడ ఏం చెప్తారంటే న్యూ ప్రాబ్లమ్ని నేను తీసుకున్నట్లయితే, న్యూ ప్రాబ్లమ్ని తీసుకుంటే అది ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేస్తుంది అని చెప్పేసి చెప్తా ఉన్నారు. సో వీఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది టాపిక్ అండి. అర్థమవుతుంది కదా, వీఆర్ సెలెక్టింగ్ we are trying to select the research new topic. So I am explaining what is happening in selection of the research topic. So in MA social work also, in fourth semester there is a paper that is research project. So if anybody have interest, they may be select a research project, the subject. So no exam for that paper. So you have to just conduct a research and you have to submit the book
to the concerned professor. So that paper is also available in fourth semester. Right, for students, the problem may be modest. So when the students is selecting the research problem, so that problem may be modest. So they might take a simple problem because they have very less time, that is 3 months to 4 months. So for PhDs, the problem must be a major problem and needs comprehensive treatment. So for PhD students, the problem must be major problem and it needs comprehensive treatment. For experienced academic researchers must select a complex problem for making significant contribution to make a theory or policy. So right, so for academicians means professors and the faculty members, when they are conducting the research, they have to select a big and a new topic, complex topic, and they have to contribute a good knowledge and also policy making, theory and policy making. Who will select the problem, guide or student or scholar? So for the beginner student, the guide suggestion is best because the guide has the interest and the knowledge of the topic, and the work will become completed within the span of time. ఒకవేళ ఎవరైనా రీసెర్చ్ చేయాలనుకుంటున్న వాళ్ళకి బిగినర్స్ అంటే కొత్తగా జాయిన్ అయిన వాళ్ళు అయినట్లయితే గైడ్ సజెషన్స్ తోటి ముందుకెళ్ళడానికి ఆస్కారం ఉంది. ఎందుకంటే గైడ్ చెప్పిన టాపిక్ మనం తీసుకున్నట్లయితే గైడ్కి ఆ టాపిక్ మీద నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి కొంత తొందరగా టైం అయిపోవడానికి ఆస్కారం ఉంది. The guide may suggest the broad area of the topic. Then the students has to formulate the new research topic by review of literature. సో గైడ్ ఒక బ్రాడ్ ఏరియా చెప్తారు. బ్రాడ్ ఏరియా చెప్పినప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూత్ వెల్ఫేర్ అని చెప్పారు అనుకోండి, యూత్ మీద చేయ రీసెర్చ్ అన్నారు అనుకోండి. సో యూత్ మీద ఏ ఏరియాలో రీసెర్చ్ చేయాలి? సో చాలా చాలా ఏరియాస్ ఉన్నాయి. సో వీ హ్యావ్ టు డూ ద రివ్యూ ఆఫ్ లిటరేచర్ ఆన్ ద యూత్ అండ్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై ఏ ప్రాబ్లమ్. రైట్, సోర్సెస్ ఆఫ్ ప్రాబ్లమ్. సో మా అర్థమవుతుంది కదా, చెప్తుంది అర్థమవుతుంది కదా. మనం ఏం లేదు, సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం గురించి మనం మాట్లాడుతాం. రీసెర్చ్ చేయాలంటే మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ సెలెక్షన్ చేసుకునేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఎలా జరుగుతుంది అవన్నీ కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి చెప్తా ఉన్నాను. సో రైట్, అండ్ ఎమిలీ అండ్ క్రిస్టఫర్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ యూ కెన్ ఆల్సో ఆస్క్ మీ వెన్ ఐఎమ్ స్పీకింగ్ ఇన్ తెలుగు. రైట్, సోర్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం. సోర్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లం మీన్స్ అసలు మనం ఒక ప్రాబ్లమ్ని ఎలా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు. సోర్సెస్ ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఎక్కడెక్కడ మనకి ప్రాబ్లం దొరకవచ్చు, ఎక్కడెక్కడ మనం ఇష్యూని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు అంటే ద ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ రీడింగ్ బుక్స్, జర్నల్స్, magazines, newspapers, and research reports. So if you have an interest to conduct a research, to select a problem, so what we have to do is we have to read some books or journals. Journals are the academic publications. So the academicians, research scholars, all people will write articles and publish in the journals. Right, so these journals are available in the libraries and also available in the internet. And magazines, so you know magazines, monthly magazines, weekly magazines, quarterly magazines are available. So if you can read these magazines, automatically we find some issues. And newspapers, so daily published, these newspapers published daily, weekly, or quarterly or something. So in newspapers are also, when we reading newspapers, we can find out some issues which is very burning issues. Then research reports of the government institutions, ministries, and other things will be helpful to find out a research problem, to select a research problem. The second one is academic experience. Academic experience, participation in lectures, roundtable discussions, seminars, conferences, and classroom discussions, etc. So academic experience will suggest will be helpful to select a research problem.
For example, participation in lectures. Regular lectures happen. So when we are regular lectures అవుతున్నప్పుడు వాటిలో పార్టిసిపేట్ చేస్తే some teachers maybe suggest some issues. So maybe discuss some issues. So we maybe have an idea to conduct a research on that problem and round table discussion. So sometimes we have a round table discussion, then seminars, the academic seminars and conferences will be conducted in the universities. So those conferences and seminars, so many people will come and do the presentations in the seminars and conferences. So that time we may be select one research problem, then classroom discussions. Daily experiences. We involve in many activities in day-to-day life. During this time, we may perceive problem and have an interest to do the research. So in everyday in our regular life, so we are seeing we are perceiving so many things, and we experienced so many things in the daily activities. We involve in many activities in day-to-day life. During this time, we may pursue problem and have interest to do the research on a problem. Example Newton. So Newton he perceived a problem that apple fall down from the tree. Then he can started the research on that. So then he prepared a theory. So in everyday life we are seeing many things. For example, uh, unpaid household work, work by mother. So like that, one person has written an article on that topic. So like that, we maybe see so many daily experiences. Exposure to field situations. So when we are going to field work, our internship trainings, other related field work practices, we maybe find out some problems. So you are a social work student, and you are regularly visits to field, and you maybe find out some research problems, from problems in the field work. Consultation, discussion with experts and researchers, administrators, civil society organizations and NGOs. So if we consult with these people, these people maybe suggest some research topics and research problems. So because these are the experts, and these people are always within the society and with the community, so that they suggest some topics to us. Brainstorming. So intensify the discussion within a group of interested people. So if all people sit together and discuss sometimes, so the new problems will be arrived and new problems will be identified among you. Then research. So the academicians and the research scholars submit the research reports to the university and the funding organizations. So if we can read that research reports, so there is a column suggestions for further research. So in this topic you may be find out some research topics. Intuition. Intuition, it is a reflected mind in a string of knowledge. Sometimes new ideas may be strike on the mind like a flash. So if you are thinking sometimes, so that time unexpectedly the topic will be arrive in our minds. Internet and social media. So there are some blogs, research platforms, social media websites are one of the sources for selection of the research problems. So if you can see blogs, some blogs are there. So many blogs are there. For every topic, the blogs are available. Blog means a group of people, open the blog and they return the information in the blogs. So if you can see those blogs, now we may be find out a research topic. Research platforms. Some research platforms are also available on the internet and social media and Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram. So if you can see this social media also, those media we have a chance to select a research problem. The speeches of the national leaders, ministers, politicians, and important persons. If you can carefully listen the speeches of the national leaders like prime minister, chief ministers, like that, and ministers, politicians, and important persons, we maybe get an idea to select a problem. Example, Man Ki Baat. Man Ki Baat is one of the program.
initiated by our Honorable Prime Minister in India. Every month he speaks with the people about the initiatives taken by the government. And last final on government initiatives and programs. So government initiating so many schemes and so many programs, so many policies for the welfare of the people. So we maybe take one initiative and do the research. For example, Jagannath schemes are there, so many Navaratnalu are there. These are the new schemes for Andhra Pradesh, and we may be conduct the research on those things also. Right, these are the sources for identification of the problem. These are the sources for the selection of the problem. Can anybody read again these sources? ఒకసారి మీలో ఎవరైనా ఈ సోర్సెస్ అన్ని కూడా చదవండి. ఓన్లీ హెడ్డింగ్ చదవండి చాలు. హెడ్డింగ్స్ వరకు చదవండి చాలు హెడ్డింగ్. ప్లీజ్ రీడ్. Sir, reading, రీడింగ్, academic, academic experience, అకాడమిక్ ఎక్స్పీరియన్స్, daily experience, డైలీ ఎక్స్పీరియన్స్, exposure to the field situations, exposure to the field situations, consultations, consultation, brainstorming, brainstorming, research, research, institution, intuition, intuition, internet and social media, internet and social media, speeches of national leaders, ministers, politicians, and important persons, speeches of government government, i- initiatives and programs. government initiatives and programs. So these are the sources for selecting the research problem or research issue or research topic. So so if you can practice these 11 points, definitely we can find out a new research problem, unresearched problem. Once we select a research topic for research, we need to describe the counters of problem followed by relevant data debates through focused on the thematic review of literature. Identify research gaps in conceptual problem, methodology, exclusion and inclusion of the indicators, operationalization of variables, data gaps, gaps in application of analytical tools and analysis. So once we identify the research problem, then we can start the formulation of we can do the next step. We can do the next step. Right. So me too ఒక research problem. So I have given some major topics also for selection of a research problem. Is anybody selected any research problem? మీకు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోమని చెప్పాను. ఎవరైనా ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేశారా? I given some topics and I asked to select a research topic. Sir, Saturday చెప్పారు సార్. అదే ఒక ప్రజెంటేషన్ ఇస్తాను. ఆ ప్రజెంటేషన్లో మీకు మేజర్ రీసెర్చ్ ఏరియాస్ ఉన్నాయి, అందులోంచి ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకోండి అని చెప్పాను. ఎవరైనా సెలెక్ట్ చేశారా? ఆ రోజు క్లాస్కి ఆబ్సెంట్ సార్. ప్రజెంటేషన్స్ షేర్ చేశాను. Is anybody have any interest? So I will give assignment కోసం అని అడిగాను నేను. So I will give an assignment. I will give an assignment. I will give an assignment. For that purpose, you have to select a research topic. So you practically you can work on that topic and you have to submit the assignment to me. So for that purpose, I requested all of you to select a research problem. Is anybody selected a research problem? Okay, you can think of it. You can think of it again after 10 minutes.
we can discuss about the research problems. Right. We can go to the another step, process of identification. So we have discussed up to here sources of problem. So we have discussed up to here sources of problem. Uh, then next process of identification. Process of identification. First select the broad discipline. Example social work or sociology. Process of identification of research topic or research problem or research issue. Right. Selection of broad discipline. Example social work or sociology. Remarketing the broad area or a particular aspect of the selected subject. The candidate may select their topic from their specialization. So in social work, there are four specializations we have. That is family and child welfare, industrial social work, personal management, IRPM, industrial relations and personal management, medical and psychiatry social work, and community development. These are the four specializations we have. And in the next semester, that means second year, all you people will select the specialization. So you may be selecting a specialization for conducting the research. Then identification of two or more specific topics in the selected broad area, specific topic or issue. So from that you have to select at least one or two topics, two or more topics for the topics. So from that you maybe select one topic. Selection of a new topic is very important to learn many things and produce the knowledge. With the old problem, the researcher may not learn more, and may not learn more, may not contribute to the knowledge. Criteria of selection, internal criteria or facts. So when you are selecting a problem, so research problem ని ఐడెంటిఫై చేసేటప్పుడు రీసెర్చ్ ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మీరు కొన్ని గుర్తు, సో యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ పాయింట్స్, యూ హ్యావ్ టు రిమెంబర్ ఫ్యూ థింగ్స్ ఇన్ యువర్ మైండ్. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్ ఈస్ రీసెర్చర్ ఇంట్రెస్ట్. సో వితౌట్ ఇంట్రెస్ట్ క్యూరియాసిటీ ద రీసెర్చ్ మే నాట్ డూ ఇట్. సో మీకు రీసెర్చ్ చేయాలని ఇంట్రెస్ట్ లేకపోయినా, లేకపోతే ఆ ప్రాబ్లం మీద రీసెర్చ్ చేయడం ఇష్టం లేకపోయినా ఆ రీసెర్చ్ వర్క్ అనేది ముందుకెళ్ళదు. సగం దూరం వెళ్ళైనా సరే ఆగిపోతుంది, కానీ ముందుకెళ్ళడానికి ఇష్టం ఉండదు. అదే రీసెర్చ్ చేయాలన్న ఇష్టం మీకున్నా, ఆ ప్రాబ్లం మీద రీసెర్చ్ చేయాలన్న ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఉన్నట్లయితే ఏమవుతుందంటే కొంచెం కష్టమైనా సరే దాన్ని ఎట్లా చేసి ఆ రీసెర్చ్ని కంప్లీట్ చేయడానికి ఇష్టపడతా ఉంటారు. కాబట్టి ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే రీసెర్చర్ ఇంట్రెస్ట్. సో రీసెర్చర్కి ఏ టాపిక్ అయితే ఇంట్రెస్ట్ ఉందో ఆ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ పాయింట్. అండ్ సెకండ్ పాయింట్ ఈస్ రీసెర్చర్ కాంపిటెన్సీ. రీసెర్చర్స్ కాంపిటెన్సీ. సో రీసెర్చర్ నీడ్స్ నాలెడ్జ్ అండ్ ప్లాన్ ఆఫ్ యాక్షన్ ఫర్ హిస్ ఆర్ రీసెర్చ్ వర్క్. రైట్. సో రీసెర్చర్ కాంపిటెన్సీ అంటే రీసెర్చర్స్కి కొన్నిటి మీద అవగాహన కలిగి ఉండాలి, కొంత నాలెడ్జ్ తెలిసి ఉండాలి. ఆ సబ్జెక్ట్ మీద ఏదైతే ఒక టాపిక్ తీసుకుంటున్నారో ఆ సబ్జెక్ట్ రిలేటెడ్ నాలెడ్జ్ కొంచెం ఉండాలి, మెథడాలజీ మీద నాలెడ్జ్ ఉండాలి, రీసెర్చ్ మెథడాలజీ మీద, డేటా అనాలిసిస్ స్టాటిస్టిక్స్ మీద కొంచెం అవగాహన కలిగి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ రీసెర్చర్ టు కంప్లీట్ హిజ్ రీసెర్చ్ వర్క్ అండ్ సెలెక్షన్ ఆఫ్ ది రీసెర్చ్ టాపిక్ అండ్ రీసెర్చర్స్ ఓన్ రిసోర్సెస్. రైట్. సో ప్రాబ్లమ్ని సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మైండ్లో పెట్టుకోవాల్సింది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఫైనాన్స్ ఫర్ ఎక్స్పెండిచరు, కాంట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ టైము. అంటే ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ తీసుకుంటున్నప్పుడు దానికి ఎంత ఎక్స్పెండిచర్ అవుతుంది, ఎంత టైంలో దాన్ని మనం కంప్లీట్ చేస్తాం అన్నది ముందుగానే ఆలోచించుకొని ఆ టాపిక్ తీసుకోవాలి. అదర్వైజ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ మొత్తం నేను రీసెర్చ్ చేస్తాను అంటే సో ఫైనాన్షియల్గా మనం అంత టైము మనం పెట్టలేము, అంత ఎక్స్పెండిచర్ కూడా మనం చేయలేం. కాబట్టి సో వీ హ్యావ్ టు రీలుక్ అబౌట్ అవర్ రీసోర్సెస్. Then external criteria are factors. External criteria are factors. Right. ఇది కూడా we have to keep in mind these points also. Researchability of the problem. సో మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న ప్రాబ్లమ్ని
the problem should be broader one, researchable, finding answers to the questions. అంటే మనం సెలెక్ట్ చేసుకున్న టాపిక్ రీసెర్చ్కి కంఫర్టబుల్గా ఉండే టాపిక్ అయినా సో దట్ వీ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. Then its importance and urgency. So is the problem is that problem is a urgency, have urgency or importance, that we have to check when we are selecting a research problem. So give importance and priority to the urgent problems which should be solved. Novelty of the problem. Replication studies are needless, but in social sciences it is applicable to verify and validate the old findings. So we have to select the new problem. So replication studies means people do the research on the same problem which have already conducted research by so many scholars. Then feasibility. We do not select the topics where we may not conduct a data collection. So feasibility. So feasibility అంటే ఈ రీసెర్చ్ డేటా కలెక్ట్ చేసేటట్లుగా అవన్నీ కూడా ఫెసిలిటీస్ ఉండాలి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మావోయిస్ట్తో రీసెర్చ్ చేస్తానంటే వాళ్ళు డేటా ప్రొవైడ్ చేయకపోవచ్చు, లేకపోతే కష్టం ఉండొచ్చు. Busy people may not give the time to give by providing the data, and so they may not tell you the secrets of their personal lives. So అటువంటి టాపిక్స్ మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే కష్టమైపోతుంది. Facilities. So when we are conducting research, we require a library, computer with internet, suitable and competent guidance. Data analysis facilities are required. All these are required. Usefulness and social relevance. So your topic should be useful and social relevance. Society ఉపయోగపడేటట్టుగా ఉండాలి. Then research personals. When you are collecting the data from the field, for people for field work, data collection and data analysis. For all this purpose, we need a some research personals. So when you are selecting a problem, you have to keep these points in your mind. That is research. Anyone can voluntarily read. Without Padmasai already చదివింది కాబట్టి సో ఇంకొకళ్ళు ఎవరైనా చదవండి. So anyone can please read the criteria for selection. Please read the headings of the criteria of selection. Criteria of selection. Anyone please voluntarily read it. Criteria of selection. Internal criteria of X. Yeah. Researcher interest. Researcher competence. Yeah. Researcher's own resources. Yeah. Researchers own resources. Yes. External criteria of factors. Yeah. Researchability of the problem. Yeah. Researchability of the problem. Its importance and agency. Yeah. Importance and urgency. Novelty of the problem. Novelty of the problem. Feasibility. Feasibility. Facilities. Facilities. Usefulness and social relevance. Usefulness and social relevance. Research personnel. Yes, it's a personal. So, thank you, Christopher. So, when we are selecting research topic, when we are going to select a research topic, we have to keep all this in our minds. So, we should have interest, and we should have competency, and we should have own resources, and the research problem should be researchable, and it's a emergency problem. It's not a old problem, and we see the feasibility facilities and usefulness to social relevance, and sometimes we require a research personals also for conducting the data and data analysis. Right, so I stop here. So next step is formulation of research problem. It will done after selection of the research topic. So first we can select a research topic. First we can select a research topic. Then we can go to this. So there are only 4 slides. I will continue the remaining 4 slides on tomorrow class.
So now I have 10 minutes time. So now you can do one thing. You can select one research topic. You can select one research topic and inform me. So I already shared some uh, a presentation which have broader research areas, right? So again I prepared a some other research topics. Can anyone please type your email so that I will share that topics to you and you can keep in the group. So can anybody write your email? Everyone, so can anybody please write your email ID in the chat box so that I will send some research topics to you. Yeah, Ramakrishna. Okay, I am sending some research topics to Ramakrishna. So Ramakrishna, uh, so please వీటిని మీ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయి సో ఇమీడియట్గా వాళ్ళు చూస్తారు ఇప్పుడే. Yes, sir. Yes. Okay, just I sent you a Word document. I think so. Ramakrishna will post that Word document in your classmates WhatsApp group. You can go thoroughly and read that document and read that topics, research topics, and you can select one research topic. So you can also suggest me. You can also suggest me some more research topics, and we can add to that document. So is anybody have any interest, any topic to conduct a research? Emily or somebody, anybody have any idea or any topic, could you please share me? ఎవరికైనా దీని మీద రీసెర్చ్ చేస్తే బాగుంటుంది సార్ అని చెప్పేసి ఎవరికైనా ఆలోచన ఉన్నట్లయితే ఒకసారి చెప్పండి. ఓకే, అయితే మీ గ్రూప్స్లోకి వార్డ్ డాక్యుమెంట్ వచ్చి ఉంటుంది, ఆల్రెడీ రామకృష్ణ మీకు పంపించుంటారు. ఒకసారి దాన్ని రిఫర్ చేయండి. సో వీ హ్యావ్ 5 minutes టైం. So all people, I sent one document uh, to Ramakrishna. So Ramakrishna will send that document to your WhatsApp group, personal WhatsApp group. So all you can read that topics and inform me by tomorrow class, by tomorrow. And you can select one research topic for assignment in third semester, in second semester. ఈ సెమిస్టర్ కోసం మీరు ఏదైనా ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి. రీసెర్చ్ టాపిక్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే దాని మీద మనం వర్క్ చేద్దామండి. సో ఇట్స్ లైక్ అసైన్మెంట్ ఫర్ ద సెకండ్ సెమిస్టర్. ఓకే, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్. Emily, do you have any doubt? We have to work something on research, otherwise it is very difficult. In the first day only I told all of you it is a difficult subject. So we have to personally involve to learn this subject, otherwise it is very difficult. And I already explained in the first class only.
Monica. Okay, anyhow, thank you so much. If you don't have any doubt, we can stop here for today. So all you can go through that document, and select a research topic. And if you have any personal idea or a personal opinion to select a topic, please select a topic and please inform me in the tomorrow class. So don't forget, and you can also inform to your friends who is not attending to today class. All they have to select a research topic as an assignment to do in this semester. రైట్. సో మీ ఫ్రెండ్స్ కూడా చెప్పండి, ఒక రీసెర్చ్ టాపిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని వాళ్ళు దాని మీద కొంత వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. లేకపోతే రీసెర్చ్ అన్న సబ్జెక్టు కొంచెం కష్టమైన సబ్జెక్టు, మనం ఫస్ట్ రోజే చెప్పుకున్నాం. సో వీ హ్యావ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్. రైట్, ఐ విల్ టేక్ ద ఫోటో. Right. So thank you so much for your participation. So we'll meet on tomorrow class. Thank you, sir. Thank you, sir. And select a research topic and inform me by tomorrow. Okay. Thank you. Okay, sir.